So most of the time what we are doing, that whenever we do make some presentation slides, it actually kinds of focused on decoration rather than on the content. Okay, so now we are going to actually focus on how to make a PowerPoint presentations effectively, that things you really want you to share. Okay, so let's start. She is Dr. Rosa Fagundes, Fulbright scholar. She was a kind of a guest faculty of Dhaka University, Department of English. So let's move on. Okay, so topics to be covered. So these topics, it's like something like Jalamoy type, the name in it, but you have to always, whenever you are making the presentation slides, your first slide is about your profile, that who you are, where are you from, you have some particular identity, so you have to mention it. For example, you are the student of university scholar, so you put your name and you put your designation or something like student, and also the name of your department and the name of your university, and also you can mention your mail address. If it's not, sometimes it's not needed, sometimes you have to actually give the topic. So the topic is making PowerPoint presentation, so in your case your presentation topic would be highlighted in that font. Okay, so next slide, the second slide should be the total outline, that what you are going to cover by these presentation slides. Okay, so first one is outline. Outline means, yes, outlines means this slide, that is from this outline any reader or any audiences who is watching your presentation, they can get a clear view that what's going to be covered in this full presentation. It might be a 5 minutes presentation, it might be 10 minutes, 20 minutes, regardless of what. You just have to put your all the contents you are going to cover in this second slides. For example, 1 outline, 2 slide structure, 3 fonts, 4 color, 5 background, 6 graphs, 7 spelling and grammar, 8 conclusions, and 9 questions. So let's move on and we'll get to see what's in there. Okay, so first one is outline. Here you can see there is a little bit picture on the right side of the corner, right? এই স্লাইডের একদম রাইট সাইডে কি আছে, একটা ছোট্ট ছবি আছে। ছবিটা কি, to draw the attention of the audiences or viewers, whoever is watching, or like you are now viewers, you are now actually watching this. So first one, how to make this outline. Make your first or second slide an outline of your presentation, that is example previous slide. So something like it should be like a previous slide, you have to make your outline, that what's going to be covered for that particular topic. Follow the order of your outline for the rest of the presentation and only place main points on the outline side. Use the titles of each slide as main points. তার মানে কি, আমরা যখন আউটলাইনে এই যে টপিকস টু বি কভার্ডে আমরা কিন্তু কোনো ইন ডিটেলস কিছু লিখছি না, প্রত্যেকটা স্লাইডের যে বেসিক যে টপিকটা থাকে, যেমন 1 নাম্বার ইজ আউটলাইন, অ্যাজ ইউ ক্যান সি, এটাই সেকেন্ড স্লাইডে আপনার 1 নাম্বার আউটলাইন. Then when, like for example in this slide, outline is being briefed out, is being explained. এখন explained করার ক্ষেত্রে what do you notice? Is it written in a full sentence or just phrases? Phrases, something like phrases, not in full sentence, that you can say, well, I'll make your first or I'll make my first or second slide. It's not like that. You make your first or second, you is hidden here, right? Then follow the order, you is hidden, right? Only place main points. So you are actually kind of sticking to the main points, main phrases, main keywords, rather than writing the full sentence, because presentation slide is all about just for a visual presentation, but the real presentation which I am giving now, আমি যেটা এখন প্রেজেন্টেশনটা দিচ্ছি এটা হচ্ছে আমার মেইন প্রেজেন্টেশন, and the slides is for your visual help to connect my ideas with this slide. So আমরা যদি ভিজুয়াল এখানে সব একদম ব্রিফলি আমার পুরো লেকচারটা তুলে দিই, তাহলে you will not be interested in reading those slides, you will feel bored. Yes, sure.
Okay, so what you are supposed to do, you have to follow the order. তার মানে প্রত্যেকটা স্লাইডে আপনি যে যে পয়েন্টগুলো দিবেন সেটা একটা মানে সিকোয়েন্সিয়ালি আপনি অর্ডারটা মেনটেন করবেন। লাইক আউটলাইনের পরে কি আছে, স্লাইড স্ট্রাকচার গুড, তার মানে কি আপনি দেখেন নাম্বার 2তে স্লাইড স্ট্রাকচার। সো অ্যাজ ইউ ক্যান সি নাম্বার 2 স্লাইড স্ট্রাকচার। আচ্ছা, দিস ওয়ান ইজ গুড and this one is bad. How? Comparing to these two slides, first I'll show you the bad slide structure. This is the bad slide structure. Why? Can you just guess? It has too many sentences, too much information which you cannot read in a full length, right? Slide এখন যদি আমরা good slide structure এ যাই, it's very easy to read, it's very easy to comprehend what's there. ঠিক আছে, এই প্রেজেন্টেশনটা, এই যে ফুল লেংথের প্রেজেন্টেশনটা, দ্যাটস হোয়াট আই এম গোয়িং টু গিভ ইউ ওরালি, নট ভিজুয়ালি। ওকে, বাট যখন এই গুড স্লাইড স্ট্রাকচারটা দিবেন as an audience, you are just getting to see this view and also listening to my presentation. So this should be connected. For example, use 1 or 2 slides per minute of your presentation. তার মানে কি আমরা একটা স্লাইড নট যখন প্রেজেন্টেশন দিব, ইট শুড নট এক্সিড 1 or 1.5 minutes. ঠিক আছে, প্রত্যেকটা স্লাইডে আমরা 1 মিনিট করে টাইম দেবো। অনেকে আছে একটা স্লাইড নিয়ে 10 মিনিট লেকচার দিচ্ছে। সো দ্যাট ইজ অলসো বোরিং, বিকজ মানুষের সাইকোলজিটা খুব বেশি মুভিং থাকে। আমরা যেটাকে বলি, আমাদের মন হচ্ছে পাগলা ঘোড়ার মতো। ঠিক আছে, লাইক সত্যি পাগলা ঘোড়ার মতো। লাইক আই এম স্পিকিং টু ইউ বাট আই এম থিঙ্কিং সো মেনি থিংস ইন মাই হেড, রাইট? সো আপনি যদি এই ভিজুয়ালটা দেখে আমি যদি কথা বলতেই থাকি, আফটার সাম পয়েন্ট ইউল ফিল বোর্ড দ্যাট হোয়াটস ইন দেয়ার ইজ নট নেসেসারি অর ইটস নট কানেক্টিং, ইটস নট ইন্টারেস্টিং অর সামথিং লাইক দ্যাট। ঠিক আছে, ইভেন আমিও একসাথে সবাইকে আমি আই কন্ট্যাক্ট করতে পারছি না, জাস্ট ফর দিস মাই পজিশন হিয়ার। বাট এই যে বিষয়টা, এটা আমার কাইন্ড অফ প্রবলেম হচ্ছে। হয়তো বা এই সাইডে ওরা বলতেছে ম্যাডাম আমাদেরকে তাকাচ্ছেন না, so they will also feel disinterested, so something like that. Okay, so what you have to do, you have to write in point form, not complete sentences. Let's see, এখানে শুধু একটা বুলেট পয়েন্ট আছে and the whole description is here, right? But যখন আপনি স্লাইড স্ট্রাকচার গুড করছেন তখন দেখছেন 1 2 3 4, there are 4 bullet points. You are using the point form and not complete sentence. Point use করছি আমি, মানে জাস্ট keywordsগুলো ইউজ করছি। ইনক্লুড 4 to 5 points per slide. অনেকেই আছে যে 10টা পয়েন্ট দিয়ে দেয় একটা স্লাইডের মধ্যে। That is also kind of vague. You are actually going to convey. And avoid wordiness. Use keywords and phrases as less as words you actually use. যত কম ওয়ার্ড ইউজ করা যায়, একদম stick to the main keywords and all that, and phrases. So these are the 4 to 5, maximum 4 to 5 points. And as you can see, there is a picture in here. Picture-টা কেন? এটাও একটা visual presentation-এর একটা part. So that people can, picture is kind of always drawing your attention. আমরা কেন মুভি দেখতে বেশি পছন্দ করি, আমরা পিকচার দেখতে এত কেন পছন্দ করি? Just look at the children's book. There's all about pictures. বাচ্চাদের কোনো একটা বই যখন কিনবেন দেখবেন যে সবটাই পিকচার থাকে, বিকজ সামটাইম ইটস টোটালি very very effective to draw the attention of the reader, not only in book but also the presentation slides. ঠিক আছে, আমি আপনাদের, এখন তো আপনারা অনেক বড় হয়েছেন, এখন অনেক বোরিং বই পড়তে হবে, বাট স্টিল আমরা যখনই কোনো বইয়ের মধ্যে কোনো ছবি দেখি, উই ফিল সো ইন্টারেস্টেড as what's in there, how is it connected or something. Even if you look at your English for Today book that is in HSC and SSC, there are lots of pictures with every text, every passage. So that's how actually it was designed. Okay, so এটা কেন করা হয়? To draw the attention from the reader. Okay, so sometimes picture should be added, but it should be relevant as well. ঠিক আছে, এখানে যদি যেমন অনেকগুলো ওয়ার্ড আছে, এখানে যদি আমি আমার নিজের ছবি দিয়ে দিতাম, will it be relevant? No. So it should be relevant. The picture should be relevant with the content. ঠিক আছে? Okay, so as you can see that this is also a bad example of slide. You should not give all the information, all the description, all the full sentences. You should avoid that.
I'll share it with you. You don't have to take a picture. Okay. So another one is show one point at a time. এমন যদি হয় যে না আমার একটা পয়েন্ট নিয়ে অনেক কিছু ডিসকাস করার আছে, সেই ক্ষেত্রে আপনি একটা স্লাইডে একটা পয়েন্ট ইউজ করেন, ঠিক আছে? যদি মনে হয় যে না আমার ওই 2-3, যেমন আমি আগের যে স্লাইডটা ছিল এখানে এই 4টা পয়েন্টে আমি ডিসকাস করতে পারবো উইদিন 1 মিনিট, বাট হয়তো বা এই স্লাইডের যে পয়েন্টগুলো আছে ইট উইল টেক আ লিটল বিট এক্সট্রা টাইম only for one point, that is show one point at a time. How? Because it will help audience concentrate on what you are saying. তার মানে কি আমি যখন একটা পয়েন্ট নিয়ে ডিসকাশন করব, you are looking at it and you also at the same time you are listening to me. So it's kind of a you can actually continue the concentration as well, and it will prevent audience from reading ahead. অনেকে আছে যে একটা যেমন আগের যে পয়েন্টটা আমি হয়তো বা ডিসকাস করছি ফার্স্ট পয়েন্ট ইউজ 1-2 স্লাইডস, বাট আপনারা কি করছেন লাস্টের 3টা পড়ছেন না, বিকজ অবভিয়াসলি people tend to read all of this. Okay, so তখন আপনি পড়ছেন কিন্তু আপনি হয়তো বা আমার প্রেজেন্টেশনের সাথে এটা লিঙ্ক করতে পারছেন না. So sometimes you have to stick to only one point so that you just keep your concentration on. And last one is will help you keep your presentation focused. তার মানে কি I am also focused, you as audiences are focused. একটা পয়েন্ট বলছে, একটা পয়েন্টে আপনার ফোকাস থাকছে. You are not kind of what should I say, vacillating. Okay, so slide structure bad, that is bad structure. What is do not use distracting animation. How? এখানে অবশ্যই ডিস্ট্রাক্টিং অ্যানিমেশন আসবে না আনফর্চুনেটলি, কারণ এটা পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড না, আমি এটা পিডিএফ বানিয়ে এনেছি, বাট এখানে একটা অ্যানিমেশন ছিল. অ্যানিমেশন তো জানেন অ্যানিমেশন দেওয়া যায়, ওটা অনেক সময় দেখা যায় কিছু ডিস্ট্রাক্টিং, দেখা যায় like something like blow and something like wipe away, something so distracting. So do not use distracting animation, and also do not go overboard with the animation. যেমন আমি একটা সময় খুব মজা পাইতাম পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে, প্রত্যেকটা স্লাইডে আমি একটা অ্যানিমেশন দিতাম, মানে ভালো লাগতো. কিন্তু পরে আমার এক মানে ফ্রেন্ড বলছিল যে এটা হয়তো বা তোর খেলার জন্য ঠিক আছে, তোর আনন্দের জন্য ঠিক আছে, বাট নট ফর দি রিয়েল প্রেজেন্টেশন আর প্রফেশনাল প্রেজেন্টেশন. কারণ আমি যদি প্রত্যেকটা স্লাইডে একটা ডিফারেন্ট অ্যানিমেশন দিই, it will actually kind of distract the readers, so distract the audiences as well. Okay, so do not go overboard with the animation. Onike ache they are too much obsessed with using the animation rather than focusing on the কন্টেন্টের ওপরে বা মেইন প্রেজেন্টেশনের উপরে খুব বেশি ফোকাস দেয় না, সবাই খালি স্লাইডে কতগুলো অ্যানিমেশন দিব সেটা নিয়ে বদার্ড হয়. সো ইউ শুড নট বি বদার্ড উইথ দ্যাট. অ্যাটলিস্ট স্টে সিম্পল অ্যাজ ইউ ক্যান. ওকে, যতটা সিম্পল থাকা যায়. অনেকেই মনে করে যে না একটু বোম্বাস্টিক প্রেজেন্টেশন দিলে মনে হয় ভালো. বোম্বাস্টিক প্রেজেন্টেশন শুড বি ওরাল. What you are giving, what you are speaking, that should be bombastic, that should be interesting, that should be like drawing all of the audience's attention. Not only just visual presentation would make you a good presenter. So this is the thing. Last one, that is be consistent with the animation that you use. যেটা একটা হয়তো বা ইউজ করেছেন, for example, it's a very simple one, and stick with that. Okay, so this is your things. Fonts. ফন্টস মানে কি, ফন্টের যে সাইজ সেটার উপর আমরা ফোকাস দেব. আই ইউজ অ্যাটলিস্ট অ্যান 18-point font. It depends on Times New Roman or any other font size or font name. So you can use Times New Roman, you can use Arial, sometimes Calibri use করা যায়, but I think Times New Roman is the formal standard fonts. Okay, so use different size fonts for main points and secondary points. তার মানে কি এখানে দেখছেন যে this one is a kind of a little bit larger than this font, তাই না? এটা হয়তো বা 36 পয়েন্টে আছে মেইন পয়েন্টটা, বা টাইটেল ফন্টটা হয়তো বা 36, মেইন পয়েন্টটা হয়তো বা 28, and this font is 24 point. তার মানে কি প্রাইমারি ফন্টটা একটু লার্জ হবে, তারপর সেকেন্ডারি ফন্টটা আরেকটু মিনি লার্জ হবে, ঠিক আছে, বা একটু স্মলার হবে, তাহলেই হলো. So that means you are also getting to see that what's important, what's not that much important. কারণ আমরা টাইটেলটার দিকে আমাদের সবসময় অ্যাটেনশনটা যায়. ফাহিম কি করছো তুমি? এসি দিকে? আচ্ছা. Okay, so was another example of fonts that is bad example. Do you think that this is a bad slide? এটা কি bad slide? তাই না?
অবশ্যই একবার ক্যাপিটালাইজ করে রাখছে, আরেকবার ইটালিক ফর্মে আছে, আরেকবার টু মাচ স্মল ফন্ট ইভেন ইফ ইউ কান্ট রিড. So this is an example, this is a bad example of slide. Are you clear with that? Yes, ma'am. আমি কেন এটাকে ব্যাড বলছি, কারণ একবার একদম ছোটো স্মল, লাস্টে একদম উনি কোনো বলতেই পারবে না যেখানে কী লেখা আছে, আর আমার মতো অন্তত আরও বলতে পারবে না. সো আমি তো ফার্স্ট বেঞ্চে বসে মাঝে মাঝে এইভাবে তাকাই যে হোয়াটস ইন দেয়ার. সো ক্যাপিটালাইজ করলে তো আরও সমস্যা. ইটস কাইন্ড অফ আ ডিস্ট্র্যাক্টিং ইউর অডিয়েন্সেস অ্যাজ ওয়েল. Very good. You are going to be like me actually. So don't use the complicated font. Don't use the complicated font. Complicated means something like italic or too much bold or something very underlined or something like that, which is not even necessary. ঠিক আছে, অনেক ধরনের বাঁকা তারা মানে একটু ডিজাইন করতে পছন্দ করে, কিন্তু এই ডিজাইন দিয়ে তোমার লাভ নাই তো. It's a formal presentation. They are not going to see your design skill. Okay. So good color. কী কী কালার ইউজ করবো, কালার নিয়ে আমাদের অনেক কনফিউশন. ইভেন আই হ্যাভ অলসো সামটাইমস সাফার দোজ কনফিউশন. আর আমি একদিন করছিলাম কি, সবুজ দেশ, সব সবুজে ভরিয়ে দিয়েছি, সবুজ দেশ বাংলাদেশ টাইপে. সো ওয়ান অফ মাই কলিগ সেড দ্যাট যে ইট ইজ টু মাচ গ্রিন, ইভেন আই ক্যান সি এনিথিং. সো তা আমি বলছি যে সবুজের দিকে তাকালে দৃষ্টিশক্তি বাড়ে, এই জন্য সবুজ দিচ্ছি. সো that sounds also funny, but the thing is you have to minimize the color as well. Okay, so you have to use a color of font that contrasts sharply with the background. যেমন এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডে কি আমাদের which color? White. And the border line? Light green. Some light green. So it's very soothing, right? পিছন থেকে কি মনে হয় সুদিং না, তো কালারটার দিকে সুদিং. এখন আমি একটু পরে একটা দেখাবো, দাও এটা কেমন. So rainbow, yeah. So is it even a good example of slide? কিছু পড়া যায় লাস্ট বেঞ্চ থেকে? ফাহিম, কসার কিছু বোঝা যায়? Trying to be creative can also be bad. আচ্ছা আমি একটু পড়ি. First one, yellow color. Using a font color that does not contrast with the background color is hard to read. এটা তো পড়াই যায় না, আমি কাছে দেখে পড়তে পারছি. Okay, using color for decoration is distracting and annoying. তার মানে প্রত্যেকটা পয়েন্টে আপনি কি করছেন, একটু কালার দিচ্ছেন, যে দেখো আমি কালার দিয়ে সব আমার রঙিন করে দিচ্ছি, everything is colorizing. Okay, and using a different color for each point is unnecessary. It's really unnecessary to use a different color. Stick to one color. Okay, and last one is trying to be creative can also be bad. Sometimes creativity you should not show your creativity. ঠিক আছে, এটাই তো ক্রিয়েটিভিটি. ওকে, সো আই থিঙ্ক দিস ইজ আ ব্যাড এক্সাম্পল অফ স্লাইড. সো আই থিঙ্ক দিস ইজ ওয়ান ইজ গুড এক্সাম্পল অফ স্লাইড. সো ইউজ কালার টু রেইনফোর্স দ্য লজিক অফ ইউর স্ট্রাকচার. যেটা আমরা করতে পারি, ফন্ট সাইজটা চেঞ্জ করতে পারি. যেমন এই হেডলাইনটা হয়তো বা একটু কথা না, হেডলাইনটা হয়তো বা একটু বিগার সাইজ দিচ্ছি, তারপর সেকেন্ডারি যে পয়েন্টগুলো সেটা আমি একটু কম ফন্টে দিচ্ছি, দ্যাট ইজ ওকে. বাট প্রত্যেকটা, যেমন আমি এখন এই ইউজ কালার টু রেইনফোর্স, এই রেইনফোর্সে যদি আমি এখন নীল দিই টু হাইলাইট, মানে আমরা হাইলাইট করতে পছন্দ করি. সো ইউজ কালার টু এমফেসাইজ, বাট অনলি ইউজ দিস অকেশনালি. যদি মনে হয় যে না, something like very much should be highlighted, should be emphasized, in that way you can use only one color but not throughout the slide. ঠিক আছে, এটা মানে এটা রেয়ার কেস, খুব একটা প্রয়োজন পড়ে না. বাট যদি মনে হয় যে না, এই জিনিসটা একটু বেশি হাইলাইট করে দেখানো দরকার আমার অডিয়েন্সদেরকে, ইন দ্যাট কেস ইউ ক্যান ইউজ দ্যাট. ওকে, সো ব্যাকগ্রাউন্ড. ও পিকচারটা কিউট না? ওকে, সো পিকচারটাও কিন্তু কাইন্ড অফ কিউট অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং, নট ডিস্ট্র্যাক্টিং ইউ. ইটস কাইন্ড অফ ড্রয়িং ইউর অ্যাটেনশন. রায়হান, সত্যি? ওকে, ফার্স্ট ওয়ান, ইউজ ব্যাকগ্রাউন্ড such as this one that are attractive but simple. Second one, use backgrounds which are light. That means একটু আগে বলছি যে লাইট গ্রিন, লাইট হোয়াইট কালার, these are the
common and standard background color, and use the same background consistently throughout your presentation. তার মানে প্রত্যেকটা স্লাইডে আমি কি করছি, একই ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করছি. ক্যান ইউ সি দ্যাট? এটা Do you think it's a good slide? What do you say? Very bad. এটা হচ্ছে আমাদের বাচ্চাদের কাজ, বাচ্চাদের জন্য ঠিক আছে. Yeah, but not for the formal presentation. Okay. Avoid backgrounds that are distracting or difficult to read from, and always be consistent with the background that you use. তার মানে আগের যে background that is quite soothing, quite relaxing. Okay. আচ্ছা. So skipping that, graphs. Use graphs rather than just charts and words. Data in graphs is easier to comprehend and retain. Trends are easier to visualize in graph form, and always title your graphs. একটা টাইটেল গ্রাফ লিখছেন সেটার অবশ্যই একটা টাইটেল থাকতে হবে. সো হোয়াটস কাইন্ড অফ গ্রাফ? এটা একটা ব্যাড গ্রাফ, বুঝাই যাচ্ছে না এটা কি লিখেছে. ব্লু বলস, রেড বলস, হোয়াটস সো ইম্পর্টেন্ট? But this one is good. Items sold in first quarter, মানে ব্লু বলসগুলো 2022 সালে কত, জানুয়ারিতে, ফেব্রুয়ারিতে, মার্চে, এপ্রিলে, কখন কী সময় কতটুকু পার্সেন্ট সেল হয়েছে, দ্যাট ইজ দ্য এক্স্যাক্ট গ্রাফ. তার মানে কি, দেয়ার ইজ এ টাইটেল, গ্রাফের একটা টাইটেল দিয়েছি, দ্যাট ইজ আইটেম সোল্ড ইন ফার্স্ট কোয়ার্টার অফ 2022. আর স্লাইড তো আছে, স্লাইডের মধ্যে আমরা কি করছি, ব্লু বলসের জন্য একটা কালার দিয়েছি, রেড বলসের জন্য রেড কালার দিয়েছি. ইজ ইট ক্লিয়ার? অ্যান্ড অলসো জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, নট দ্যাট মাচ information, you're just keeping it simple. Okay, it's also a bad graph, মানে it's kind of distracting, this color is also disturbing. Okay, so চেষ্টা করব যে ব্লু বলস, তো ব্লু কালারটা দিলে ভালো, না হলে একটু ভায়োলেট বা লাইট ল্যাভেন্ডার কালারটা দিলেও ভালো, আর রেড হচ্ছে তো রেড দেওয়াই যায়, নো প্রবলেম. কিছু কিছু কালার খুব বেশি বেশি, স্পেশালি ইয়েলো কালার, এটা খুবই মানে ডিস্ট্রাক্টিভ. ঠিক আছে? So minor grid lines are unnecessary, font is too small, colors are illogical, title is missing, shading is distracting. Don't talk please. আচ্ছা, তার মানে আমরা কালার্সগুলো ইলজিক্যাল হচ্ছে, দ্যাট টাইটেল যদি এরকম সব কিছু হয়, দ্যাট মিনস ইউ আর গোয়িং টু গেট F. ফেল না? So spelling and grammar. Proof your slides for spelling mistakes, the use of repeated words, grammatical errors you might have made. এখানে আমার একটা স্পেলিং মিস্টেক আছে, কোন স্পেলিং মিস্টেক না, একটা প্রেপোজিশন ডাবল হয়েছে, কোনটা? দ্য ইউজ অফ. সে এটা কি করতে হবে, প্রুফ রিডিং করতে হবে. ঠিক আছে? এটাও একটা এক্সাম্পল দেখালাম আর কি, যে এখানে এরকম একটা এক্সাম্পল যদি এরকম মিস্টেক থাকে, ইউ হ্যাভ টু গিভ ইট এ প্রুফ রিডিং. হ্যাঁ, স্পেলিং বানানটাও, ও আচ্ছা, স্পেলিং বানানটা, সরি, কোথায়? না, গ্রামাটিক্যাল এরর্স ঠিক আছে. গ্রামাটিক্যাল, হ্যাঁ, you might have make is not necessary. গ্রামাটিক্যাল এটা এরর্সটা হচ্ছে হলো ওখানে. ঠিক আছে? গ্রামাটিক্যাল এরর্সটা হচ্ছে you might have made হতে হবে, not make. Okay, ask someone to check your presentation. তার মানে কি, after you make it the slides, you need someone to proofread it. ঠিক আছে? স্পেলিং চেক করার জন্য, গ্রামার চেক করার জন্য, রিপিটেড ওয়ার্ডস হচ্ছে কিনা. Sometimes you can't also identify your own mistakes. Last one is conclusion, that is use an effective and strong closing. Your audience is likely to remember your last words, so obviously you have to conclude by your visual presentation, also your oral presentation, that you are going to conclude your whole presentation. Use the conclusion slide to summarize the main points of your presentation and suggest questions for further research. So any questions? End your presentation with a simple question. Do you have any question? Invite your audience to ask questions. Provide a visual aid during question period. Avoid ending a presentation abruptly. And thank you. Thank you to ditei hoy ultimately. So questions ta ki rokom? Je rokom questions er upor একটা slide থাকবে. Any questions, any query, এই টাইপের একটা slide থাকবে. And that session would be like for 2 to 3 minutes. And they will ask for the audiences to ask them the question, the presenters the question.
যেমন আমরা তো সবসময় প্রেজেন্টেশন দিয়েই যাই in every lecture, but আমরা লাস্টে কিন্তু জিজ্ঞেস করি do you have any question, do you have any confusion, so that is for my teaching, one of our teaching methods. But যখন আপনি প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন কোথাও কোনো কনফারেন্সে, তখন আপনার অবশ্যই অ্যাটলিস্ট 10 মিনিটের মধ্যে অ্যাটলিস্ট 2 থেকে 3 মিনিট আপনার আলাদা করে রাখতেই হবে, সো দ্যাট ইউ ক্যান হ্যাভ সাম কোয়েশ্চেন্স টু অ্যান্সার। ঠিক আছে, কারণ আপনাদের প্রেজেন্টেশনের পরে the audiences will have some questions to ask you. It can be obviously it's relevant to your topic as well. ঠিক আছে, thank you. Thank you, ma'am. Welcome. আচ্ছা, আজকে আমরা খুব বেশি কিছু পড়বো না। I'll just start with the lesson 7. Lesson 7 is all about আচ্ছা, এটা কিভাবে জুম করে? কেন? আমি তো ফন্টটা অনেক ভালো করছিলাম। ও জুম হয় না কেন? রিড ইট পড়া যায়? আচ্ছা, এটা আমি এখন পড়াবো না, পড়ানোর আগে জাস্ট কিছু কোয়েশ্চেন করবো। কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে we are going to actually focus on also reading, as we are actually focusing on reading basically, but when you are going to read something you need to know how to make notes. ঠিক আছে, এই নোট মেকিং কিন্তু সেই নোট মেকিং না, ইটস অ্যাবাউট লাইক নোট মেকিং যেটা আমরা ছোটোবেলায় বুঝতাম যে কতগুলো কোয়েশ্চেন বট কোয়েশ্চেন দিয়েছে, আমরা সেগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে নোট করে রাখতাম, ইটস এ ফুল অ্যান্সার অ্যাকচুয়ালি। বাট নো, নোট মেকিং হিয়ার ইজ নট অ্যাবাউট রাইটিং দ্য ফুল অর কমপ্লিট অ্যান্সার্স, ইটস অ্যাবাউট whenever you're reading any books, like আমি আপনাদেরকে অলরেডি সাজেস্ট করেছি বই পড়ার জন্য, সো বই পড়ার জন্য আমি যখন সাজেস্ট করেছি আপনাদেরকে আমি নোট মেকিংয়ের কথা কিন্তু বলি নাই, but you are going to give a presentation, for example, on that chosen book you have chosen. So what you are supposed to do, you are going to actually summarize that book. You are not going to tell the whole story. You cannot do it, right, within a presentation. So what you are supposed to do, you need to pick up the main points from that particular book, right? So ওই বই থেকে যখন আপনি পয়েন্টগুলো বের করবেন, এটা কেমন সম্ভব? Is it possible that after you finish the whole reading then you again go back and find out the key points and all that? It is kind of troublesome. Okay, so what you are supposed to do, that you need to know how to make notes while you are reading. How you can underline, you can highlight, and also you can have a notebook beside you so that you just write down some phrases and keywords. Okay, not in full sentence. I'm again reminding you, not in full sentences. You need to stick to like writing the keywords or any particular information that is really necessary with using the phrases. After making the whole notes, then you decide which one to pick for your presentation. ওকে, সো এই জিনিসটা করলে আপনার কী হবে, আপনার বারবার মানে রিপিটেশন হতে হবে না, বারবার আপনার রিডিংটা বারবার করতে হবে না, বিকজ অবভিয়াসলি ইভেনচুয়ালি ইউ উইল ফরগেট হোয়াট ইউ হ্যাভ রেড। যেমন আমি একটা বই পড়লে হয়তো বা লাস্টে খুব এক্সাইটেড থাকি যে আই এম গোয়িং টু ফিনিশ দিস অর আই হ্যাভ গট আ হোল আইডিয়া, বাট দেন এগেন ইফ সামবডি আস্ক মি হোয়াট হ্যাপেন্স ইন দ্য চ্যাপ্টার 3, আই মাইট ফরগেট, রাইট? সো ইউ নিড টু কিপ সাম নোটস। সো এটা হচ্ছে একটা বই রিডিংয়ের ক্ষেত্রে। আর কী কী কারণে আমরা নোট মেকিং করি? এনি আইডিয়া? To summarize, yeah, that's what I have told. Any other points or any other reasons? Speech making এর জন্য? আচ্ছা, ইন্টারভিউর ক্ষেত্রে নোট মেকিং করছি বাই হুইচ, মানে আই মিন হোয়াটস দ্য প্রসিজিওর? জার্নালিস্টরা যেটা করে নোট মেকিং, আচ্ছা, সেটা হলো ওয়ান কাইন্ড অফ ট্রান্সক্রাইবিং অ্যাজ ওয়েল। আমরা মাঝে মাঝে ট্রান্সক্রাইব করি, হোয়াট এভার ইউ আর সেইং আই এম জাস্ট writing it. So I'm listening and writing it. That is your taking notes, not making notes. There is a difference between taking and making notes. Okay. Taking notes and making notes is actually totally distinct. Taking notes from listening actually.
while you're listening, for example, আমি যখন লেকচার দিই আপনি অনেক কিছু লিখেন না, that is actually taking notes, and also journalists do that, and making notes is actually from reading. Clear? Yes, ma'am. ঠিক আছে, same thing you are doing, you are actually kind of writing the key points ultimately, but there is a difference, taking notes and making notes. So while you are taking notes, you are actually listening and grab the main keywords and writing it down, and while you are reading, you are just coming up with some phrases or key information and you are just writing it down, obviously in short, in brief, not in a full sentence. Is it possible while you are listening you are taking the whole sentence, you are not going to write the full sentence which I am speaking, you are just grabbing the main key information, right? Is it clear? So নোট মেকিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা প্রসিডিউরটা শিখবো যে হাউ টু মেক নোটস, হোয়াট আর দ্য সিম্বলস, হাউ উই ক্যান শর্টার, হাউ ক্যান মেক আওয়ার ইনফরমেশন শর্টার। আমরা অনেক ইনফরমেশন পাই, যেমন আমরা অ্যান্ড যখন লিখি সাধারণত উই সামটাইমস ইউজ সিম্বল, রাইট? সো আপনি যখন নোট মেকিং করবেন সেখানেও আপনার যদি মনে হয় যে দুইটা কিওয়ার্ড আপনি লিখবেন, ফর এক্সাম্পল লাইক efficiency and consistency. For example, দুটো ওয়ার্ড আপনার বই থেকে বা যেখান থেকে পড়ছেন আপনার দুটো ওয়ার্ড খুব ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু দুটো ওয়ার্ডই একসাথে, হয়তো বা বইয়ের মধ্যে লেখা আছে অ্যান্ড, সো আপনি অ্যান্ড না দিয়ে আপনি এই সিম্বলটা ইউজ করলেন। দিস ইজ ওয়ান এক্সাম্পল আই এম শোয়িং। এরকম হাজার হাজার অনেক সিম্বল আছে যে সিম্বল দিয়ে আমরা শর্টকাট করতে পারি, আমরা শর্টেন করতে পারি আফটার নোট মেকিং। আপনি যদি নোট মেকিং করতে গিয়ে সব লিখে ফেলেন তাহলে হোয়াটস দ্য পয়েন্ট? ঠিক আছে, আপনি শুধু এই এফিসিয়েন্সি কনসিস্টেন্সি যখন দেখছেন তখন while you are doing the summary or while you are doing the presentation, you just come up with the only key ideas, not the whole picture basically. Clear? Yes, ma'am. Okay. একটু দেখিয়ে দেখ কী কী আছে, তাহলে হয়তো বা আমি চেয়েছিলাম একটু কাজও করাতে, কিন্তু কী বানাইছে। ওকে, টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টেক্সট সামটাইমস উই মেক নোটস। অনেক সময় দেখা যায় আমি আমার অনেক কাছের মানুষদের দেখেছি যখন বই পড়ার সাথে আবার কিছু নোট মেকিংও করে, টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টেক্সট, like to keep the attention, the flow, to make it a flow attention, মানে চেষ্টা করে যে আমার অ্যাটেনশনটা যেন থাকে। কারণ আমরা জেনারেলি যেটা করি যে কোনো বই পড়ার সময় র্যান্ডমলি বই পড়তে থাকি, বাট উই আর নট অ্যাকচুয়ালি গিভিং দ্য অ্যাটেনশন টু আওয়ার অ্যাটেনশন। আমরা যে অ্যাটেন্টিভলি পড়ছি এটাও অনেক সময় অ্যাটেনশন দিই না, যে আসলে কি এম আই রিডিং দ্য অ্যাটেন্টিভলি অর উইথ ফোকাস অর অল দ্যাট। Sometimes we read, like আমি এমন হয় 2-3 পেজ পড়ার পরে মনে হয় what have I read? So I need to go back again. Maybe I got the grasp, maybe I got the summary, got the gist of it, but কেন জানি মনে হচ্ছে something is missing, so I need to go back again. So অনেকে কি করে, to keep the concentration on the line, they actually make some notes. So if you want to understand a particular text, sometimes you can write some notes. Okay, যারা একদম বিগিনার, যারা মনে করে যে না আমার পক্ষে 10 লাইন পড়েও আমি কিছু বুঝি না, তারা কী করবেন, 2 লাইন পড়ে কিছু লিখবেন যে এখান থেকে আমি কি বুঝেছি। ইটস সামথিং লাইক সামারাইজিং ইচ অ্যান্ড এভরি আইডিয়া। ওকে, যারা একদম বিগিনার তাদের জন্য বলছি, যারা কখনো ওরকম ইংলিশ বই পড়ে অভ্যাস নাই তাদের জন্য বলছি। বাট আমরা হয়তো অনেক পেজ পড়ার পরেও উই ক্যান গেট দ্য জিস্ট অফ ইট, বাট সামটাইমস ইফ ইউ ফেল অর ইফ ইউ ফিল ট্রাবলড, জাস্ট read one page and write something what you have so far understood from that particular page or particular context, right? এটা করলে কি হবে, আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেল, আপনার রিডিং কম্প্রিহেনশন অনেক বেড়ে যাবে। হয়তো বা প্রথম দিকে আপনার করতে ইচ্ছে করবে না, বাট অ্যাটলিস্ট একটা বই ক্ষেত্রে করেন, ইট উইল ইভেনচুয়ালি হেল্প ইউ। তখন এমনও হবে যে আপনি পাতার পর পাতা পড়ে যাচ্ছেন, ইউ ডোন্ট নিড টু মেক এনি নোটস or you don't need time to understand that particular text, right? Okay, another thing which you mentioned, that summarizing, and also sometimes newspaper readingও আগে একটা সময় আমাদের ফ্যামিলি অনেকে আমি দেখতাম যে নিউজপেপার পড়তো আর কিছু নোট মেকিং করতো, যে হোয়াট হি গট টু আন্ডারস্ট্যান্ড ফ্রম দ্যাট পার্টিকুলার রিপোর্ট অর নিউজ পেপার। এটাও কিন্তু এক ধরনের রিডিং স্কিল বাড়ায়। নোট মেকিং ইজ আ পার্ট অফ রিডিং স্কিল। ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু ইমপ্রুভ ইউর রিডিং স্কিল, you should know how to make notes.
you should also do make notes. Okay, এটা হয়তো প্রথম দিকে মনে হবে it's very troublesome, it's really boring, but after some point you'll find it so effective. Okay, so the necessity of note making, এখানে একটা কথা আছে, knowledge is vast and unlimited but our memory is limited. আমাদের memory নাকি limited, তাই না? আমার memory তো goldfish memory. So yeah. Okay, so we cannot remember all the information all the time. Obviously আপনি প্রত্যেক দিনে অনেক কিছু পড়ছেন, so you cannot remember all of those things. So hence note making is necessary. With the help of notes we can recall the entire information read or heard months ago. Note making is quite useful to students preparing so many subjects. At the time of examinations it is not possible to go through voluminous books. At such critical times notes are quite handy, and note making fulfills three useful functions. One, it keeps a lot of information at our disposal for ready reference. It helps us reconstruct what was said or written and thus accelerates the process of remembering or recall. It comes in handy in delivering a speech, participation in a debate or discussion, writing an essay and revising lessons before an examination. তার মানে নোট মেকিংটা অনেক ক্ষেত্রে আপনাকে হেল্প করছে। আমি যদি আপনাকে একটা কিছু পড়ে বল আচ্ছা ঠিক আছে ওকে সে সামথিং অ্যাবাউট ইট, তো আপনার কাছে যদি কি নোটস মেকিংটা থাকে, ইউ জাস্ট লুক অ্যাট ইট অ্যান্ড ইউ ক্যান গিভ আ প্রেজেন্টেশন, রাইট? কিন্তু আপনি অনেকেই বলেন যে ম্যাম আমি বই পড়েছি কিন্তু আমি ভুলে গেছি বা আমার এক্স্যাক্ট ইনফরমেশনগুলো মনে নেই, তখন আপনি কী করবেন? হোয়াট ইউ আর গোয়িং টু ডু? তখন তো আপনার এই নোট মেকিংটাই আবার ইম্পর্টেন্ট, মানে আরেকবার আপনার পড়তে হচ্ছে, ইউ হ্যাভ টু টেক আ টোল অন দ্যাট রিডিং দ্যাট বুক, সো ইটস কোয়াইট ট্রাবলসাম, রাইট? সো ডিফিকাল্ট। সো এইটা আমরা আস্তে আস্তে শিখবো নোট মেকিং। নেক্সট ক্লাসে আমরা নোট মেকিংটা আরেকটু ব্রিফলি এবং এলাবরেটলি শিখবো, শেখার পরে আমরা একটু প্র্যাকটিস করবো অ্যান্ড দেন উইল মুভ অন টু সামারাইজিং। ওকে, নোট মেকিং যখন আপনি শিখে ফেলবেন, সামারাইজিং ইজ লাইক ইজি অ্যাজ ওয়াটার। ওকে, এনি কোয়েশ্চেন? সবাই বোরিং ফিল করতেছ? আমি জানি, আমি আপনাদের চেহারা দেখে বুঝতে পারি। কেন ব্যাগ তো দেখছি, বুঝো না? I hate you. Sometimes I talk to the digital things and techno মাঝে মাঝে মোবাইলের সাথেও কথা বলি। People might feel that I am a crazy person, but I am not actually. হ্যাঁ, রাইট। দ্য থিং ইজ, যেমন গতকাল আমার মাউস কাজ করতেছিল না, মাউস মানে কীভাবে জানি মানে ইটস নট রেসপন্ডিং, তো আমি বলছি যে